Okay, so we are done with the first part of our research in daily lives topic. This is the introduction. And now we will be discussing the problem. So this problem, ito daw yung puso ng inyong research. When we talk about the problem, this is where our uh, our research revolves. No? So every time that we ask certain variables, every time that we ask certain questions about our topic, this has something to do with the problem. Okay? Dito lahat sinasagot ninyo yung mga dapat ninyo sagutan doon sa research ninyo. Yun yung statement of the problem. So back then, you have been asked kung kayo ay nakapag-conduct na ng inyong research. And of course, one of the fundamental part ng inyong research, ito yung tatawag natin na statement of the problem. So how can we construct the problems? Okay, let us ask first. No? So the main research problem or question is the axis around which the whole research effort revolves. So it clarifies the goals of the research project and can keep the researcher from wandering and can keep the researcher from wandering in tangential and unproductive direction. Kapag pinag-usapan natin yung research problem, kailangan specific natin sasagutin ang mga bagay na yun. So let's say, for example, your construct is about life satisfaction. Okay. So kapag ang ibig sabihin niyo ng life satisfaction ay patungkol dun sa mga estudyante, so you have to focus on that. O kaya meron kayong specific na instrument na gagamitin o research material na gagamitin. You have to specify ano ba yung mga variables involved doon. O kaya naman you want to know the characteristics of your respondents, then possible na hanapin ninyo yung demographic profile ng mga estudyante na yun. Okay, so for the learning outcomes natin dito sa ating research problem. No? So we have to identify the strategies for choosing and refining a research problem. We want to ask also the subdivisions or subdivide a main research problem into useful sub-problem. Iniisa-isa natin, hinihimay-himay natin. Kung ano ba talaga yung problema ng research natin. Let's say, for example, gusto ninyong alamin yung life satisfaction. What are the constructs of life satisfaction? O kaya naman, we want to recognize the examples of independent, dependent, mediating, and moderating variables. So napagdaanan natin, di ba, nung nakaraan, kapag sinabi natin independent variable, this is the variable that determines ano ang mangyayari doon sa kanyang dependent variable. Okay, napag-usapan natin. Halimbawa, gusto nating malaman kung meron bang epekto yung musika sa ugali ng bata o doon sa emotion ng isang estudyante. So possible na magkaroon tayo ng iba't ibang independent variable. So ngayon, may influensyahan niya ba yung emotion ng bata? Yan yung dependent variable natin. Kapag pinag-usapan naman natin mediating and moderating variables, these are the extraneous variables that possible na nakaka-apekto doon sa emosyon ng bata pero hindi siya direct na epekto ng musika. So possible na merong ibang factors outside that study. Okay? Now, we also want to pin down a proposed research study by one stating one or more hypotheses. Pag sinabi natin hypothesis, again, can you give the meaning of what we call the hypothesis? Can you still remember? Sir, ako po, naalala ko pa po kung anong ibig sabihin ng hypothesis. Ayan. So this is how we try to understand our research. No? We try to guess. Hinuhulaan natin kung meron bang epekto itong variable na to, itong independent variable na to, dun sa variable na dependent variable natin. Okay? So this is how we want to know the problems. And of course, we want to identify or define the terms. Okay? Pag sinabi natin defining the terms, ano bang ibig sabihin sa ng life satisfaction? Okay? You want to know kasi hindi pwedeng iba't iba yung gamit mo dun sa term na yun. O kaya naman iba't iba yung spelling na ginagamit mo dun sa factor na ginagamit mo. No? And we want to also identify the limitation, yung delimitation and limitation natin. Okay? Pag sinabi natin delimitation, these are the concepts or the factors involved sa study natin. Hindi natin pwedeng aralin lahat.
Hindi natin pwedeng pagsama-samahin lahat at aaralin natin. No? Baka tayo ay mahirapan pagdating ng pag-solve natin ng mga problema. We want to delimit the variables. We want to delimit the factors involved in our study. Okay? Pag sinabi namin natin limitation, hanggang saan lang yung gusto mo sagutan. Kasi for example, gusto mo lang hanapin kung ano yung relationship between the two variables. So, hindi mo nahanapin kung ano ba yung epekto nun, kaya hindi ka na magko-conduct ng experimental study. So you want to limit it to the certain interventions for that particular data na meron ka. And we want to explain the study's importance. Okay? Ito kasi yung pinaka-importante na para saan ko ba ginagawa itong study na to? O syempre, isa na doon para makapasa kayo ng subject ninyo, let's say for example. Pero, para saan ba talaga yung, ano bang meaning sa inyo ng study na yun? Ngayon, gusto mong hanapin kung meron bang relasyon ang pagiging extroverted at pagiging masayahin, no? Diba? Yung extroversion and happiness, meron bang epekto yan? O meron bang relasyon yan, dalawang yan? Ngayon, nalaman mo, merong relasyon itong dalawang to, yung pagiging extroverted o pagiging palakaibigan o kaya pakikihalubilo sa ibang tao. Ngayon, meron palang relasyon yan sa pagiging masayahin ng isang tao. Ngayon, anong pwede nating gawin? Ngayon nalaman natin na meron palang relasyon ito. So yun yung sinasabi natin ng importansya ng ating study. So let's say for example, you want to conduct a research about that. So you want to propose as well kung ano ba yung mga intervention, ano ba yung mga pwede nating programa, o kaya gusto mo bang magpa-seminar, o kaya gusto mo bang mag-conduct ng mga psychological first aid, o kaya naman gusto mo bang magkaroon ng mga orientation about or being a extroverted para at least, or what are the factors involved on why a person is extroverted. O kaya naman, ano ba yung mga activities para maging extroverted ng ibang tao? Kasi niniwala yung study natin. O kaya merong laman yung study natin na merong relasyon itong dalawang to para maging masaya yung mga target respondents, let's say for example. Yan. So let's proceed with the basic research. Okay. I have posted your quiz in our Google Classroom, so just visit it. And one of the question is yung basic research. Ano ba ang basic research? Projects which can advance theoretical conceptualizations about particular topic. So you want to dig in with the concept, you want to dig in with the knowledge ng konsepto na yun. But hindi naman siya practical, let's say for example. Iba naman yung tinatawag natin na practical research o yung tinatawag natin na applied research. Sa applied research naman, projects which can inform human decision making about practical problem. So let's say for example, you are in a school setting. Now you want to know kung meron bang problem with the approaches. Or you want to know what are the approaches of our teachers in our school. And then, ano ba yung implication or what are the perceptions of our students with these teaching strategies of our teachers? Let's say, for example, you want to know the relationship between them. So this is an applied research kasi merong problema. Ngayon yung mga bata hindi pumapasok. Yung mga bata laging absent. Yung mga bata nagda-drop. O yan, merong problema siguro sa teaching strategies. O kaya baka merong problema with the instructional materials. O kaya naman yung teacher natin, baka mamaya halos lahat puro terror, kaya ayaw na magsipasukan ng mga bata. Ngayon, you want to know the teaching strategies of your students. So this is an applied research. Gusto mong isolve yung problem na nag-exist dun sa classrooms o kaya sa school natin with this particular research. Merong patutunguhan talaga itong research natin to solve that specific problem occurring inside that context. Okay, we also have the action research. So this is a form of practical research of what we call the applied research. Again, we have discussed this one, yung action research ni Ledwin, no? Research addressing questions in one's immediate work environment with the goal of solving an ongoing problem. So let's say, for example, you are a student of Hume's. Or let's say, for example, what are the problems that you can see
with the classroom setting. O kaya naman, ano yung mga problema nakikita mo sa mga classmate mo. Ayan, sir, ang napapansin ko po, kaya po hindi pumapasok yung mga estudyante natin. Ang assumption ko po dahil wala po silang pambili ng load. Sir, ang naisip ko po dito kasi nasa ano po sila, ganitong social class po sila. Itong social class po na ito, ang afford po talaga niya, mga pangkain lang po talaga nila pang araw-araw. Hindi po kasama po doon yung pang-load o kaya naman po yung pang-internet. Kasi for example, so you want to know the main cause of these problems or meron bang implication ang pagkakawalan ng internet ng mga estudyante ito. Let's say for example. So that is an action research. Because this is an ongoing problem occurring with our students, it's possible that you want to know these specific problems inside that context. Now, what are the things to avoid kapag tayo ay gagawa o tayo magko-conceptualize ng mga problema o ng statement of the problem natin? Okay, number one, research projects should not be simply a rush for achieving self-enlightenment. So hindi natin gagawin yun para, okay, yan pala ang ibig sabihin na. And then what? Wala na tayong gagawin. So this is not just an insight paper o kaya reflection paper na tinatawag natin. Merong implication bakit natin gustong gamitin itong research na ito, bakit natin gustong i-conduct itong research na ito. May pakikinabangan dapat tayo dito sa bagay na ito. No? So a problem whose sole purpose is to compare two sets of data is not a suitable research problem. Yeah. Gusto mo lang malaman kung meron bang pagbabago from this time to that time. And then what? Wala na tayong gagawing action about that. Ngayon, nalaman mo na meron pagkakaiba, halimbawa yung study strategies ng mga estudyante natin between the boys and girls. So ngayon, nalaman mo. So what? Anong gagawin natin ngayon? Ngayon, nalaman mo na ang mga babae pala, mas gusto nila ay group work. O kaya naman, ang mga lalaki naman, gusto nila kanya-kanya silang gumagawa ng mga trabaho nila. So what is the implication of our study with this? We want to compare between the two groups. O kaya naman, between the time frame. No? So you will want to know the comparison of between these groups. O kaya naman, we want to compare the data from this time and that time. So what is the implication of that study? Meron ba tayong pakikinabangan sa study na yan? So we want to know the simply calculating a correlation. Nalaman natin, halimbawa, merong relasyon itong happiness at yung extroversion. Let's say for example. So ano ngayon kung merong relasyon yung dalawang yan? So what are the supporting details? What are your researches na nabasa ninyo? O kaya naman yung related literature na nabasa ninyo, what are the implications? Ngayon nalaman natin na meron palang relasyon itong dalawang ito. So mababasa niyo yan kapag kayo ay nagbabasa ng mga research materials ninyo o yung related literature ninyo, makikita ninyo na meron palang mga interventions or meron mga studies abroad or locally that they try to measure these variables and then they come up with certain solutions and then they come up with certain intervention na pwede nilang gawin in order to increase certain variables outside those two variables. Halimbawa, nakaka-apekto pala ito yung relasyon ng dalawang bagay na ito when it comes to studying performance ng mga students. O kaya naman nakaka-apekto pala ito with the performances of the teachers. No? So by simply correlating it, it is not the sole goal of the researcher. Para saan ba natin ginagawa ito? So problems that the result only is a yes or no. So meron tayong dichotomous thinking o parang ano lang, parang pinipili lang natin. No? May correlation ba or wala? Meron. Tapos wala na tayong gagawin. Let's say for example, that is not how we do it. Answer are not suitable problems for the research. Okay? So we want to know we want to identify and describe the research problem by, number one, we have to look around. Para titingnan natin, ano ba yung mga existing na problema na kinakaharap ng mga students? Ano ba yung mga existing na problem ng mga teachers natin? As for example, so we want also to read and the existing research literature about that topic.
Okay. So, isa sa mga assignments siguro ninyo by next time, no, magkakaroon kayo ng analysis of different literature related to your topic. Okay? So ngayon, magbabasa kayo ng mga research materials na ito o kaya ng mga output nila. And then what? Makikita ninyo kung ano yung mga variables involved. So aside from the extroversion, happiness, so on and so forth, you will connect these variables to other factors. So maaari makita ninyo, may ganitong konteksto sa Pilipinas, talagang masayahin ang mga Pilipino. Hindi katulad sa ibang bansa. Let's say, for example, di ba, halimbawa, kapag ang mga Pilipino may problema na kinakaharap, mga bagyo, o kaya taggutom, mapapansin ninyo, minsan ginagawa nilang katatawanan. No? So these are the things or the characteristics na makikita ninyo sa mga Pilipino. So yung iba, sinasabi nila, this is resiliency. Pero sa ibang bansa, siguro iba yung tingin nila sa ganitong behavior. Okay? So try to read, no? Yun na sinasabi natin, to know ano ba yung research problem natin. Okay? We also want to seek the advice of experts. Okay? The same goes with the literature review. These researchers are expert with their field of expertise, which is why kapag ka nagbasa kayo doon, mapapansin ninyo merong mga characteristics na importante related doon sa topic ninyo. So pwede ninyong consider yung mga bagay na kapag nagagawa kayo ng problem ninyo. No? And we have to attend professional conferences, choose a topic that intrigues and motivates us. Okay? Meron bang mga problema na parang gusto ninyong sagutin? Sir, bakit po kaya ang mga estudyante natin gusto nilang mag-aral pero hindi naman po, gusto po nila makapagtapos ng pag-aaral pero hindi naman po sila pumapasok? Yan, gusto niyo tanongin yung gano'n. Ano kaya yung mga factors involved? Bakit kaya ang mga estudyante natin, bakit gusto nilang makapagtapos ng pag-aaral? Yung lagi yung sinasabi nila para daw makatulong sa magulang. Pero mapapansin mo, hindi naman nagpapasa ng requirements, hindi naman nagpapasa sa recitation, o kaya hindi pumapasok. So, what are the factors involved? Bakit hindi sila pumapasok ng school? O kaya ba't hindi sila uma-attend ng Google Meet? Kasi for example, naiintriga ka. Bakit ito yung nagiging outcome ng mga estudyante na ito? Ayan, sir, gusto ko po makapasa. Gusto ko po makapagtapos ng senior high school, pero hindi naman po pumapasok. Yan, gusto ko pong alamin yan, sir. Let's say, for example, choose a topic that others will find interesting and worthy of attention. So possible that the current events might give you some instances or that might give you some insight. Bakit gusto mong gawin bakit mo gustong gawin itong research na ito? So let's say, for example, during the pandemic, ano napansin niyo sa ibang mga tao? Ano napansin niyo sa mga immediate family members ninyo? Sir, madalas po, wala na po kaming makain kasi po hindi po sila nagtatrabaho. Ayan. Sir, natanggalan po kami ng kuryente kasi po ganito. Sir, madalas po sa lugar namin, laging nasusunugan. Let's say, for example. Ngayon, these are the things that we want to know kasi lagi silang nangyayari. No? Talagang nakikita ninyo sa totoong buhay ang mga problema na ito. Which is why, gusto niyo malaman ano ba yung mga factors involved. So siguro yung mga bahay dito, sir, ano po, igawa po sa kahoy. O kaya naman po, sir, yung mga tao po dito, walang mga preventive measure para po maiwasan po yung sunog. Yan, let's say for example. So be realistic about what you can accomplish. O, pag sinabi natin realistic, so try to limit lang yung mga variables involved sa inyong study. Huwag ninyong lalawakan yung mga variables na gusto ninyong alamin. So, halimbawa, so yung dalawang variables na yun, meron pang mga sub-variables yung mga yun. So, aalamin ninyo halimbawa yung mga bagay na yan. No? Try to read kung ano yung construct ng material ninyo. Okay. So, stating the research problem, you have to state the problem clearly and completely. You have to think through the feasibility of the project that the problems imply. So, ito ba ay posible ko bang magawa? Baka naman mamaya yung mga hahanapin ko mga respondents ay wala dito sa, o kaya limitado yung access ko sa kanila. Baka hindi ko sila mahanap kaagad. Okay, can you identify what are the target respondents na madali natin mahanap? So siguro yung mga students o kaya yung mga respondents online. Kasi gumagamit tayo ng internet, let's say for example, pwede kayong magpasagot sa Google form. O kaya naman pwede kayong magpasubmit ng mga responses nila through different
platforms online. So possible na pwede natin gawin yun. So kailangan feasible ito. Kailangan magagawa natin ng paraan na makuha natin yung mga responses nila in order for us to gather the data needed ng research natin. So say precisely what you mean. I try to identify what are the specific variables or factors involved in the study and ano ba talaga ang ibig natin sabihin doon. No? Hindi pwedeng paiba-iba kayo ng meaning ng bagay na yan. Kung meron kayong references na isa, doon kayo mag-stick and then supporting details na lang siguro yung iba with the related literature. Okay. We also want to state the problem in a way that reflects an open mind about its solution. So parang nakakaroon tayo ng insight na pwedeng pag na-solve ko itong problem na ito, merong possible solutions ako naiisip. Again, these solutions could be guided or can be gathered from the literature review that we have conducted. And of course, we have to edit our work. So from time to time, we have to edit it kasi baka merong mga pumasok na bagong information, may mga bago ka nabasa na mga researches about your topic and we want to improve our research output. No? Okay. So punta naman tayo sa sub-problems. Again, this is one of the items doon sa mga bibigay ko na questions. No? Sub-problems, ano ba yung mga sub-problems na yan? Almost any problem can be broken down into smaller units. Let's say for example, bakit ang estudyante hindi pumapasok? So isang bagay lang ba yung pagkawalan ng internet? Okay. Isang bagay lang ba yung pagkawalan ng gadget? O kaya meron ba bang ibang factors involved about it? Siguro yung motivation niya. Hindi talaga para sa pagpasok ng school. Baka mamaya, pagpasok sa trabaho pala yung motivation niya. O kaya naman, hindi niya gusto yung teacher. O kaya baka hindi niya gusto yung subject. Yan. So yung mga sub-problems, naunawaan natin na merong problema. Yes, that's a problem. And then there are specific problems that should be identified. Okay. So sa totoong buhay, let's say for example, bakit ang isang bata tinatamad pumasok? Let's say for example, that's the term. Bakit tinatamad pumasok ng isang bata? Sir, siguro po, yan, meron tayong mga assumptions. Sir, siguro po, ganyan. Sir, siguro po, ganito. Hindi po siguro niya gusto yung subject po ninyo. Kaya sir, hindi po niya siguro gusto yung nagtuturo. Okay, ganyan. So these are the practical problems. O sir, bakit kaya ang mga magulang gusto nilang ganito yung kurso ng anak nila? Yan, siguro, ganyan. Meron tayong mga assumptions. Siguro, nakita po nila na ganyan po yung trabaho ng iba. Okay po, right? Okay. So what are the things that we consider why a person tends to be affected by that philosophy na yung magulang niya, halimbawa, gusto niya ganito yung trabaho ng anak niya. Kaya naman, nak, pagdating ng araw, gusto ko ganito yung career mo. O kaya, nak, ganito yung gusto kong maging ikaw. So let's say for example, gano'n. So what are the determining variables involved with that kind of scenario? Kaya naman kayo, pag pumili kayo ng kurso, sir, ito na lang po kasi yung available. O kaya naman, sir, pinili ko po itong school na to kasi ito na lang po yung tumanggap sa akin. So let's say for example, sir, ito lang po yung abot ng budget ko. So doon sa problema natin, na kung bakit hindi yun yung nakuha natin, possible na meron tayong ibang options. So sa problems, again, tries to understand na merong mga specific problem na kailangan natin sagutin to answer the main problem. Okay. So pseudo sub-problem naman. Ito yung tinatawag na mga common sense na dapat
alam mo na kung paano sagutin itong mga bagay na ito. Okay? So the problems, sub-problems involve decisions a researcher must make before being able to resolve the research problem. Ganito halimbawa. You want to know the correlation between the two variables. Hindi mo natatanungin doon, what is the statistical tool that should be used by the researcher? Hindi mo natatanungin yun. Siguro sa ano na yan, sa statistical treatment na yun ilalagay. Pero it's not in a form of question. Ang totoong problema, no? What is the correlation between the two variables? Hindi mo tatanungin kung ano yung dapat mong isolve o ano yung dapat mong instrument para gamitin dun sa problema na yun. That is a pseudo problem or sub-problem. Ngayon, must make before being able to resolve a research problem in its sub-problems. Ano yung mga halimbawa nito? So, number one, what is the best way to choose a sample from the population to be studied? So, for example, gusto mong malaman, ano ba yung mga sampling method natin? Ano ba yung mga sampling method na pwede natin gamitin? So, ilalagay nyo lang yan sa sampling methodology ninyo. But not necessarily in the SOP na tinatawag natin. Okay, nabawa ganito, no? Tatanungin natin, how large should be the sample? Gaano ba kalaki dapat ang sample natin na kukunin o yung mga respondent na kukunin natin? Ilan ba dapat yung sample na kukunin natin? So prior to that investigation na you want to know the correlation between the variables. So dapat alam na natin, we have determined that with the sample size na research part ng natin, ng paper natin. So halimbawa, what instruments or methods be used to gather the data? Again, these methodologies should be put in chapter 3. What statistical procedures? Kasi for example, these are pseudo sub-problems. Hindi mo na kailangan sagutin ito with the sub-problems natin. Bagkus, nandun yan sa ibang part ng inyong research paper. Yan. So, ano ba yung mga characteristic ng mga sub-problems natin? We have with, number one, each sub-problem should be completely researchable unit. Kailangan mahanap natin yan sa internet, mahanap natin yan sa mga platform na ginagamit natin, o kaya doon sa mga tools na ginagamit natin sa mga research tools natin. So each sub-problem must be clearly tied to the interpretation of the data. Again, kapag gumagawa tayo ng research, magkaka-connect tayo mga yan. Kapag may problema tayo, gusto nating sagutin, ano yung implication ninyo, and how do you interpret it, babalik kayo doon sa pinakasimula ng problema ninyo. Again, kapag meron kayong problema, dapat lalabas at lalabas yan sa interpretation of data ninyo. Meron kasing gumagawa halimbawa ng research, no? Kapag gumawa sila sa problem, hindi nakikita dun sa interpretation of data. O kaya naman, meron silang specific na mga problem dito. Tapos, merong mga interpretation na hindi naman related doon sa data na nakuha nila. O kaya naman doon sa SOP na made nila. O kaya meron silang tinatanong doon sa paper nila. O kaya meron silang tinatanong doon sa dito sa survey form nila. Ngayon, wala naman doon yung sa statement of the problem. Bakit nandiyan yan? So siguro, hindi mo na pina-check halimbawa sa validator o kaya din sa subject matter expert yung kanilang survey form. So possible na ganun. Halimbawa, biglang lumalabas dito sa paper ko, sir, lumalabas po dito yung ganito po yung variables tapos ganito po yung level nila. O bakit wala sa SOP yan? So nagkakaroon ng conflict between the SOP, yung statement of the problem, pati dun sa interpretation of data. Meron kang ini-interpret na wala naman dun sa problem mo. Meron kang pinoproblema na hindi naman talaga problema mo. So let's say for example, there is a conflict between them. So in order for us to interpret the data, kailangan prior to that, nasa statement of the problem natin siya o nasa sub-problem natin siya. So the sub-problem must add up to the totality of the problem and sub-problems should be small in number. Okay. So as you can see right here, so this is just a figure wherein it shows how the researcher tried to identify
yung mga sub-problems niya. So let's say, for example, meron kayong bigger problem. So try to understand ano ba yung mga specific problem involved with that topic. Life satisfaction, halimbawa. So alam mo ano yung mga variables involved doon. Tapos gusto mo bang malaman kung ano ba yung age nila, ano ba yung sex nila, taga saan ba sila. O kaya ano ba yung income level, ano ba yung level of income nila, ano ba yung socio-economic levels nila. Let's say, for example. So you want to know the sub-problems based on your understanding doon sa pinaka-problema ninyo. Okay? So again, identifying the sub-problem, paano natin makikita itong mga sub-problem na ito? So number one, copy the problem on a clean sheet of paper. So pwedeng ganun. Pwede kayong gumamit ng pen and paper. Okay, pwede kayong gumamit ng computer. Try to search, no? Ano ba yung bigger problem, and then try to identify what are the specific problem with that research, leaving considerable space between the lines. And of course, critically read the problem to identify specific topics that require in-depth treatment in order for the problem to be resolved. So, gaya na nakita natin kanina, so a researcher may draw certain boxes involved with the topic. So, draw a box around each topic, tapos try to identify the terminologies, try to identify the certain variables involved with the topic. So, number three, make sure that the words within each box include a word that indicates the need for data interpretation. Yan. So, importante kung ano yung mga words o ano yung mga terminologies na ginagamit natin. Kasi from time to time, we have to use these words in order for us to interpret the data na meron tayo, such as analyzing, discover, and or compare. So underline those words na importante dun sa interpretation ninyo. So, diba, gusto ninyong i-identify yung extraversion, tapos yung inyong happiness. So underline those words. So kasi it will give you an insight na meron palang connection ito sa ganitong variable. May connection pala ito sa ganitong topic. Meron palang connection ito dun sa research na nabasa ko. Meron palang connection ito dun sa nabasa kong RRL. Yan. So arrange the entire problem. Paano natin i-arrange yun? Which now has its sub-problem boxes. No? Nalaman natin kung ano yung mga sub-problems natin in a graphic that shows the structure of the whole research design. Okay. So, ang problem natin, i-delineate natin. So, ibig sabihin, alamin natin isa-isa yung sub-problem natin. At the beginning of any research endeavor, the researcher should minimize possible misunderstanding by, number one, stating any priori hypothesis. So, let's say, for example, meron kayong assumptions na merong epekto o merong correlation, yung ganito, ganyan. So, provide na kayo ng bawa ng hypothesis ninyo. O yung hula ninyo dun sa dun sa research ninyo. Anong tingin mo? Nakalalabasan ng research na halimbawa, you want to know the correlation between the two, or you want to know the difference between the two, o kaya naman you want to know if there is a no or significant relationship between these variables involved. So try to explore ano ba yung mga relationship, ano ba yung mga variables involved with the topic, and then ano ba yung gagamitin mo? Relationships ba or difference ba? So identifying a specific variable under investigation. So especially important in quantitative research. Kasi kapag gumagamit tayo ng quantitative research, di ba nagbibilang tayo, meron tayong mga survey form, o kaya gumagamit tayo ng mga questionnaire. Okay? Ngayon, importante itong questionnaire na ito at yung variables in that specific questionnaire kasi ito yung magde-determine kung ano yung data natin. Okay? So, defining the terms, again, stating underlying assumptions and identifying the research problem natin. The limitations and limitation natin. Okay, punta naman tayo sa hypothesis. No? Again, hypotheses are nothing more than the tentative proposition. So, ayun yung tingin natin, nakalalabas na ng research natin. Pag sinabi natin tentative, parang parang ito muna yung position natin, ito muna yung titingnan natin
na ano natin na hula natin sa ano natin sa research natin. Ha? Propositions set forth to assist in guiding the investigation of a problem or to provide possible explanations for observations made. So, ang nag-guide din kasi sa atin minsan yung hypothesis natin. Is there a significant relationship? Is there a significant difference? Oh, let's say, for example, this hypothesis, when we hypothesize that there will be no differences between groups or no consistent relationships, ang tawag natin dyan, null hypothesis. Okay? Ayun yung gusto nating i-break or gusto nating i-reject. No? Kasi halimbawa, gusto ninyo, nanguhula kayo na merong relasyon itong dalawang to. So ito yung hula ninyo. Pero gusto mong patunayan na itong dalawang ito ay walang merong relasyon. So kailangan ninyong patunayan na hindi totoo yung sinasabi na walang relasyon itong dalawang ito. Yan. So null hypothesis ang tawag natin kung walang differences or walang relationship ang mga variables involved. Null hypothesis ang tawag. Kasi ang research, sir, bakit kailangan po natin ng null hypothesis? Ang research dapat, falsifiable dapat siya, dapat malalaman natin na hindi tayo bias doon sa research natin. Okay. Para natin malalaman na hindi tayo bias, mamamagitan ng paggamit ng null hypothesis. So, i-reject natin siya kung mapapatunayan natin na hindi totoo yung null hypothesis nito. Okay. Punta naman tayo sa mga variables. Kanina pa natin sinasabi itong mga variables nito. Sir, ano ba yung mga variables nito? Gaya ng napag-usapan natin sa first chapter natin, yung mga variables involved could be the factors involved with your study. So let's say, for example, variable ninyo yung age, variable ninyo yung sex, o kaya variable ninyo yung factors involved with the questionnaire that you have. So ito yung mga variable. Variable is any quality or characteristic, okay, in a research investigation that has two or more possible values. So yun yung mga variables natin. Okay. Ano naman yung independent variable? Ulit-ulit tayo siguro para ma-retain natin. Ang independent variable, again, ito yung magde-determine kung magbabago ba yung dependent variable. So a variable that a researcher studies as a possible cause. So maaari siya yung dahilan kung bakit nagbabago yung isang variable, yung dependent variable natin. Sir, halimbawa po ba niyan si nanay po, lagi po akong pinapagalitan? Sir, halimbawa po ba niyan, lagi po akong tinatawag sa school? Sir, halimbawa po ba niyan, nabubuli po ako sa school? Independent variable doon. Tapos po, ang dependent variable po, halimbawa, hindi po ako pumapasok o papasok po ako. So, yun, tingin natin. So, independent variable has something to do with the cause of the changes of the dependent variable. So, this is one that the researcher directly manipulate. Ito yung binabago-bago ng researcher. Gusto niyo alamin kung meron bang mangyayari kapag binago natin yung style ng pagtuturo natin o kaya naman style ng pagtatanong natin. So, these are the independent variables. Yan. Ano naman yung dependent variable? A variable that is potentially caused by or influenced. Na-influensyahan siya ng independent variable. Kaya nga sinasabi niya dependent, dumidepende siya doon sa independent variable. Again, dumidepende siya kung ano yung ibibigay sa kanya, intervention, o kaya naman ibibigay sa kanya independent variable. Something else just mentioned is called independent variable because its status depends to some degree on the status of the independent variable. Meron din naman tayong mediating variable. Okay? So, in terms of basic studies involved, no, hindi natin masyado ginagamit yung mediating at yung moderating variables. Pero pag-usapan din natin. So, mediating variable, also known as the intervening variable. Nag-i-intervene siya, ibig sabihin, nakikisali siya doon sa ano natin, doon sa study natin. Okay, ano bang nangyayari kapag mayroong mediating variable? So might help explain why a certain independent variable has the effect that it does on independent variable. So halimbawa ganito, no? Meron tayong confidence level at performance level.
Ang confidence level natin, halimbawa, ito yung tinatawag natin na independent variable. Meron bang epekto yung pagiging confident natin sa pag-perform natin? Halimbawa, ano kayo, nasa intramurals kayo, tapos meron kayong representative, siya yung kakanta, halimbawa. Meron bang epekto yung confidence level niya sa performance niya? Tapos nalaman ninyo na itong tao to mataas yung confidence nito, sigurado maganda yung magiging performance niya. Yun yung assumption ninyo. Yun yung hypothesis ninyo. Meron bang relasyon yung pagiging confident ng tao ito o ng mga respondent pagdating dun sa performance nila? Ngayon, nalaman ninyo. Merong epekto. Pero pag sinabi naman natin mediating variable, merong isang factor involved na maaring nag-mediate. So it does not necessarily directly affecting. Hindi direct affect yung hindi direct yung affect yung epekto ng independent variable o yung confidence level niya sa performance. Merong isang mediating variable, merong pumapagitna sa kanilang dalawa. Ano yung halimbawa? So makikita ninyo sa slide natin, confidence level. Tapos merong effort na ginawa. Yan. So sir, halimbawa po ba niyan, nag-prepare po yung mga estudyante? Halimbawa po ba niyan, ginawan po muna nila ng rehearsals? Halimbawa po ba niyan, nag-aral po muna sila? O tinignan muna nila kung anong strategies ng kalaban? So possible, ito yung amount of effort. So dahil sa pag-aaral natin, halimbawa, di ba? Kung kayo, gusto niyo makapasa sa examination, tapos sabihin natin yung intelligence ng isang tao, meron bang indirectang epekto yon sa quiz o kaya sa midterm or sa final examination? Siguro meron. Pero, halimbawa, nalaman natin na merong epekto yun dahil nag-review yung estudyante. Dahil may ginawa siyang preparation na. Okay? So, yung tinatawag natin ng mediating variable. Sa moderating variable naman, variable that while not intervening between the independent and dependent variables influences the nature and strength of the cause and effect relationship. So, pag moderating variable naman, ito, maaaring tumaas o bumaba yung epekto ng isang independent variable sa dependent variable kapag nag-e-exist itong moderating variable na ito. So, halimbawa, parang sa air conditioner, di ba? O kaya sa electric fan. Di ba, nag-on-off. Tapos meron niyang number. Titingnan muna ninyo, kapag pinindot ko yung number 1, hihina yung lakas ng electric fan. O kaya naman pag pinindot ko yung number 3, lalakas yung buga sa kanya electric fan. Again, kapag pumindot kayo ng button na number 1, hihina yung lakas ng electric fan. Pagka pindot nyo yung number 3, lalakas. Diba? So, ito yung moderating variable na tinatawag natin. Dumidepende yung lakas o yung impact ng isang variable dun sa dependent variable kapag merong existing na moderating variable. Ano ibig sabihin yan, sir? Okay, halimbawa, meron tayong childhood income level. Yan. Nakaka-apekto ba ito sa problems later in life? Yan. So, let's say, for example, maganda yung pagpapalaki ng isang magulang sa kanyang anak. Yan. Nakaka-apekto ba yun kapag laki niya, let's say for example. Okay, ganito halimbawa, sa practical na buhay. Ang isang bata na laging pinapalo o laging sinisigawan, laging pinaparusahan, makaka-apekto ba ito sa performance niya sa school? O kaya ba, makaka-apekto ba ito sa pagtatrabaho niya later part? So possible na itong moderating factor na ito, makaka-apekto ito kapag kadating ng araw ng siya yung magtatrabaho, siguro mahiyain na siya. O kaya na pag pinag-recite, ayaw niya na mag-recite kasi baka mapahiya siya. So, that is the factor, yung moderating variable natin. So, influences the nature and strength of the cause and effect relationship. Habang tumataas yung moderating variable ng pagiging stricta ni nanay o kaya ni tatay, mas nagiging mahiyain halimbawa yung bata. Kasi for example. So, of course, when it comes to defining several variables, importante yung operational definition. So, especially when talking about the phenomena that have no cut and dried
easy to pinpoint manifestation of the physical world, it is often helpful to include an operational definition. Again, we have to provide operational definitions whenever we have a research. That is, the researcher defines a characteristic of a variable in terms of paano mo ginagamit o paano mo ina-identify yung mga variable. So, operational definition ang tawag natin dyan. Okay. So, identifying the delimitations of the study. So, the statement of the research problem describes what the researcher intends to do. But it's also important to know what the researcher does not intend to do. Yan. Hindi mo gagawin yung experiment. Pero ang gagawin mo, correlation. Magde-describe ka, pero hindi ka mag-experiment. So, let's say for example, no? So, dinidelimit natin. Ano bang gagawin natin sa research natin? Let's say for example. Okay. Sa limitations naman, good researchers also acknowledge that their research projects have certain weaknesses. Yan. So, dapat maging open tayo na hindi natin talaga pwedeng sagutin lahat. Hindi natin masasagot lahat. Or limitations that might cast shadows or doubt on results and conclusions. Let's say, for example, you have come up with certain results and conclusions, and merong studies o merong merong ibang researchers na nagsasabi na contradictory sa atin. So possible na ilalagay mo yung sa limitation ng study mo. O kaya naman, merong mga variables na hindi mo na-measure. Siguro merong mga mediating variable o kaya merong mga extraneous variables, o yung tawag natin na moderating variables. Kasi for example, itong mga variable na ito, hindi mo sinukat during your research. Okay lang yun. Basta ilalagay mo lang siya sa limitation of your study. Kasi alam mo, in some point, na nakaka-apekto itong mga moderator o itong mga moderating factor na ito o itong mediating factors na ito. Pero hindi mo siya na isama sa pag-analyze ng study mo. Okay lang yun. So for as long as you will put them in your limitation of the study. Okay lang na hindi natin masagot lahat. Ang importante, aminado ka na limitado yung study mo. Okay? Okay. So writing the first section of the proposal, you have to provide your statement of the problem, state any priori hypothesis, you have to define your variables o yung mga terminologies ninyo, write your assumptions as well as your limitations, yung importance of the study, bakit importante yung study ninyo, and of course, type your proposal. Okay, lastly, we have to conduct again. No? Parang i-review natin yung problem natin. First, we have to conduct a thorough literature review, try to use the problem from all sides, think through the process, and discuss your problem with others. Of course, we have to remember that your project will take time, lots of time. No? Importante na open tayo sa possibilities na ay bakit laging inuulit, bakit laging nire-revise, bakit ang tagal na tapos na to. Kasi baka meron kayong mga nilalagay sa research ninyo na dapat naman hindi talaga dapat nandoon. Pero nilalagay ninyo. So let's say for example, kaya humahaba, kaya pinapabura, kaya pinapa-revise. Remember that the first draft of whatever you write will almost certainly not be your last one. Okay, so before we end our session, okay, end na natin ang ating recording. Yeah, so, okay.